Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, good morning everyone. How are you today? Morning, Miss. I'm fine today. Fine, thank you too. Okay, today learn in English expressing present time. Member group Cahya Nur Insani, Alisa Amalia, Nansa Badi, Nadia Rahmada Mawati, Ainul Prasetya, Misbahul Munir. Today learn in English the topics material expressing present time, membahas simple present tenses ya. Okay, would you please in the presentation in the class. Before presentation in the class, say together basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, would you please Cahya, Aisyah, Hansa, Nadia, Ahlul, and Misbah. Miss. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Today we presentation about expressing present time. Yang pertama akan dibacakan oleh Cahya Nurisani. Kepada Cahya saya persilahkan. Oke, Teh Aisyah. Okay, everybody, get on with it. I am gonna read slide 1. The understanding of simple present tense. The simple present tense is a tense that is used to discuss something common, something that always happens over and over, or a general truth. The simple present tense is the tense most often used every day. To identify that a sentence is the simple present tense, a number of ways it can be done. One is that it uses a basic form verb 1. The simple present tense is divided into two sentence patterns, a verbal simple present and a nominal simple present. Next, slide 2, rumus simple present tense. Indonesian language. Simple present tense terbagi menjadi dua, yaitu verbal simple present tense and nominal simple present tense. Verbal simple present tense menggunakan kata kerja yang menunjukkan sebuah aksi atau tindakan. Sedangkan nominal simple present tenses menggunakan kata kerja be atau biasa disebut to be. Forms plus positif, subject plus verb s or es plus object. Negatif, subject plus don't or don't plus verb bus form plus object. Interrogative, do or does plus subject plus verb bus form plus object. Example, itu bukan afirmatif tapi positif. Example positif, I run fast, you run fast, he runs fast, she runs fast, it runs fast, they run fast, and we run fast.
ada juga yang negatif. Example, I don't run fast, you don't run fast, he don't run fast, she don't run fast, it don't run fast, they don't run fast, and we don't run fast. Sama seperti dengan interrogatif, dia menggunakan kata do I run fast, do you run fast, does he run fast, does he run fast, does it run fast, do they run fast, and do we run fast. Oke. Selanjutnya akan dibahas oleh Nadia Rahmawati untuk menjelaskan lebih jelasnya. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Simple present tense itu digunakan untuk biasanya untuk rutinitas harian, kegiatan yang selalu dilakukan pada saat-saat tertentu, atau suatu kebiasaan. Kata-kata penunjuk waktunya biasanya memakai every, always, sama usually. Nah, simple present tense juga digunakan untuk menyatakan suatu statement atau pernyataan. Contohnya itu kayak success need focus, consistency, and patience. Dan yang ketiga, simple present tense itu juga digunakan untuk menyatakan fakta atau kebenaran yang tidak akan berubah selamanya. Contohnya kayak the sun rises from the east. Nah, simple present tense itu terbagi menjadi dua, yaitu verbal sama nominal. Nah, verbal itu yang nggak menggunakan to be. Kalau yang nominal itu menggunakan kata kerja atau to be. Nah, rumusnya itu untuk yang verbal, subjek ditambah dengan subjek tambah verb. Kalau to be-nya he, she, it, itu biasanya pakai s atau enggak es, sama ditambah dengan objek. Nah, yang negatifnya subjek ditambah dengan don't atau doesn't, terus ditambah verb sama objeknya. Kalau yang interrogatif, do atau does ditambah dengan subjek, lalu ditambah dengan verb dan objek. Sekian pembahasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih atas penjelasannya untuk Nadia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Misbah Munir. Kepadanya kami persilakan. Nominal simple present tense. Affirmative, I am a doctor. Negative, I am not a doctor. Interrogative, am I a doctor? Affirmative, you are an engineer. Negative, you are not an engineer. Interrogative, are you an engineer? Affirmative, he is at home. Negative, he is not at home. Interrogative, is he at home? Affirmative, she is my sister. Negative, she is not my sister. Interrogative, is she my sister? Affirmative, it is a dog. Negative, it is not a dog. Interrogative, is it a dog? Affirmative, we are friends. Negative, we are not friends. Interrogative, are we friends? Affirmative, they are farm. Negative, they are not farmer. Interrogative, are they a farmer? Singular and plural. First person singular. Sudut pandang orang pertama pada first person singular. Pronoun yang digunakan adalah I jika subjek, me jika objek, and my jika kepemilikan X. My name is Hana.
I live in East Jakarta plural. Pada first person plural pronoun yang digunakan adalah we jika subjek us, jika objek and our ours, jika kepemilikan X, we are from Bandung City. Second person singular and plural, sudut pandang orang kedua pada second person singular and plural, pronoun yang digunakan you jika subjek and yours atau jika kepemilikan. Third person singular, pada third person singular adalah she, he, it. Situasi yang terjadi adalah ketika kita membicarakan seseorang yang tidak ada kehadirannya di antara kita. X, subjek, she is a banker. Dia, they, them, atau their. Situasi yang terjadi adalah ketika membicarakan lebih dari satu orang atau dua orang atau lebih yang tidak ada kehadirannya di antara kita. X, subjek, they are from the same class, atau mereka dari kelas yang sama. Baik, saya akan membacakan untuk regular and irregular verb. Regular verb, kata kerja beraturan, adalah kata kerja yang dapat berubah-ubah sesuai dengan bentuk tensi, dan perubahan itu secara teratur. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam cara pembentukan regular verb. Pada kata kerja dasar atau verb 1 infinitive ke verb 2 dan verb 3. Regular verb present, active, past, excited, past present, excited, present, age, past, excited, past present, excited, present, bake, past, baked, past present, baked, present, behave, past, behaved, past present, behaved, present, close, past, closed, past present, closed, present, compare, past, compared, past present, compared, present, compete, past, competed, past present, competed, present, past, date, past present, date, present, disagree, past, disagreed, past present, disagreed, present, disturb, past, disturbed, past present, disturbed, present, dress, past, dressed, past present, dressed, present, dry, past, dried, past present, dried, present, join, past, joined, past present, joined, present, jump, past, jumped, past present, jumped, present, knock, past, knocked, past present, knocked, present, love, past, loved, past present, loved, present, managed, past, managed, past present, managed, present, mark, past, market, past present, market, present, march, past, masjid, past present, masjid, present, name, past, name it, past present, name it, present, need, past, needed, past present, needed, present, open, past, open it, past present, open it, present, order, past, order it, past present, order it, present, organize, past, organize, past present, organize.
Berikutnya, irregular verb. Kata kerja tak beraturan adalah kata kerja yang tidak beraturan atau tidak teratur. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam cara pembentukan irregular verb dengan melihat past tense. Participive atau base form. Example. A. Kata kerja yang bentuk kedua dan ketiganya tidak berubah dari bentuk pertamanya. Verb pertama, to cut. Verb kedua, cut. Verb ketiga, cut, dan artinya memotong. Yang B, kata kerja yang bentuk kedua dan ketiganya sama tetapi beda dengan bentuk pertamanya. Untuk kata kerja yang berakhiran dengan huruf CH, F, K, P, S, SH, dan Y. Apabila dibentuk kata kerja kedua verb 2 dan kata kerja ketiga verb 3, maka ditulis dan diucapkan dengan akhiran huruf T. Verb 1, to buy. Verb 2, bought. Verb 3, bought, dan artinya membeli. Verb 1, to crave. Verb 2, crave. Verb 3, crave, dan artinya merangkak. C. Kata kerja yang bentuk pertama, kedua, dan ketiganya tidak sama. Verb 1, to forsake. Verb kedua, forsook. Verb ketiga, forsaken, dan artinya meninggalkan. Verb 2, to fly. Verb 1, to fly. Verb 2, flew. Verb 3, flow, dan artinya terbang. Kesimpulan yang dapat diambil, nomor 1, simple present tense ialah kalimat yang menyatakan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung atau terjadi pada waktu sekarang dalam bentuk sederhana atau pekerjaan yang dapat dilakukan berulang-ulang serta kebiasaan sehari-hari. Simple present tense juga digunakan untuk menyatakan suatu fakta atau suatu yang terjadi secara berulang-ulang di masa kini atau di masa sekarang. Nomor 2, jenis-jenis simple present tense. A. Kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya atau kata kerjanya tidak menyatakan suatu tindakan, melainkan nama, status, sifat, keadaan, dan tempat. Rumusnya, kalau yang positif, subject plus to be plus O. Minusnya, subject plus to be plus not plus O. Untuk kalimatnya, to be plus subject plus O. Untuk kalimat verbal ini jenis simple present tense kedua. Kalimat verbal adalah kalimat yang menyatakan suatu peristiwa yang menjadi kebiasaan atau dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Kalimat verbal, suatu kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas. Dalam kalimat verbal ini, subjek kalimatnya adalah orang ketiga tunggal, serta kata kerja dasar akan mengalami perubahan. Rumusnya, kalau yang plus subject plus verb 1 plus O. Minusnya, subject plus do atau does plus not plus verb 1 plus O. Untuk kalimatnya, do or does plus subject plus verb 1 plus O. Kesimpulan yang ketiga, ada irregular verb. Regular verb are easy. We simply add or d if the verb already ends in a to turn the verb. Verb is based from the two past simple or past participle form. If the verb ends in a y, we change the last letter to an I and then add the ed. For example, marry plus add married. Okay. Number 4,
irregular verb. But these are not because like oddly shaped piece of furniture which does not fit easily into a room. So the 200 or so irregular verb do not fit easily into a sentence. A top tip is to learn irregular verb in 4 separate groups. We have called each group by a name which will help us to remember them. Sadly, there is not a way beyond the hard graft of learning and practicing because as the name suggests, irregular verbs do not follow a pattern. This is a group for irregular verb. Group 1, the constant group. There's a regular verb where the same form is used in the base, past simple, and past participle. Example, I have just hurt my leg. Past simple, yesterday I hurt my leg. Past participle, my leg was hurt. Or adjective use, my hurt leg was painful. Number 2, the common past. As the name we have given them suggests, for this verb, the 2 past form, past simple and past participle, are the same, but the base form differs. For example, best form, can you help me to find my glasses? Past simple, I found my glasses. Past participle, my glasses were found. Group 3, simply different. The simply different group contains verb where the simple past tense form of the word differs from the base and past participle use. This time we will use the verb 1 as our example. Best from, I love to run. Past simple, he ran to the finish line. Past participle, he was run. Group 4, the full mix. Our final group irregular verbs are in some ways the easiest, and in others the hard ones to learn. The simple side is that each form is different, so we will not become confused between the base form, the past simple, and the past participle. Depending on which version of the verb is used, we will know how it is being employed. However, because there are different forms of the verb, example, plus, of course, the gerund or ing from, there are more words to learn. For our example here, we will use the verb with the base form 5. Best form, I write with pleasure. Simple, I wrote the letter. Past participle, the written word is a joy to read. Other verbs in this group include the following: be, was or were, been. 2, choose, chosen. 3, eat, ate, eaten. 4,
wake, woke, woken. 5. Speak, spoke, spoken. There are many more. See if you can find past simple and past participle of the following. 1. Begin. 2. Do. 3. Drive. 4. Fall. 5. Give. 6. Go. 7. Know. 8. See. 9. Swim. 10. Take. Yeah, this is a result of expressing present times. For your information, I close.